ஆல் இந்தியா ரேடியோ செய்திக்கதம்பம். சென்னையை அடுத்த மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்ற G20 தொடர்பான மகளிர் செயல்பாட்டுக்குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பிரதமரின் பொருளாதார ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினர் டாக்டர் ஷமிகா ரவி உடனான சிறப்பு நேர்காணலின் இரண்டாம் பாகம் உடன் எமது செய்தி ஆசிரியர் எஸ். ஜாய். பிரதமரின் பொருளாதார ஆலோசனை குழு உறுப்பினர் டாக்டர் ஷமிகா ரவி உலக அளவில் சுமார் 120 மில்லியன் மக்கள் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் என்று கூறினார். இந்த 60 வயதுக்கும் மேற்பட்ட முதியவர்களுக்கு பல நிலைகளில் பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். குறிப்பாக உடல்நலம் குன்றிய போது அவர்களை கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பு பெண்களிடமே விழுந்து விடுவதாக அவர் தெரிவித்தார். அதே போன்று இளம் தாய்மார்கள் குழந்தைகளை வைத்துக்கொண்டு பணிகளை மேற்கொள்வது, பணிகளுக்கு செல்வது, அதில் உள்ள சிரமங்கள் போன்ற முக்கிய காரணங்களால் பெண்களின் முன்னேற்றம் தடைபடுவதாக அவர் தெரிவித்தார். இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு G20 நாடுகளின் முக்கிய பரிந்துரைகள் வெளியிடப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார். இதற்காக சிறப்பு கொள்கை இந்தியாவில் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார். தேசிய அளவில் இந்த கொள்கை வகுக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார். இந்த கொள்கை வடிவமைக்கப்பட்டால் குழந்தைகள் பராமரிப்பு, பெரியவர்கள் பராமரிப்பு போன்ற காரியங்களில் பெண்களின் பளு சற்று குறையும் என்று அவர் தெரிவித்தார். மேலும் பெண்களுக்கான பொருளாதார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் போது பல அம்சங்களை அரசுகள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்தார். வளரும் நாடுகள் எனப்படும் குளோபல் சவுத் நாடுகளில், குறிப்பாக ஆசியா மற்றும் தென் அமெரிக்க நாடுகளில் பெண்களின் வளர்ச்சி பொதுவாகவே மந்தமாக இருப்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். பெண்களுக்கான வழிமுறைகள், அவர்களது கல்வி, அவர்களது ஆரோக்கியம் போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்தார். டிஜிட்டல் முறையிலான நடவடிக்கைகளில் பெண்களுக்கென்று முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படவில்லை என்று கூறிய அவர் இந்த வேறுபாடுகளை களைய வேண்டிய அவசியம் உள்ளதாக தெரிவித்தார். முக்கிய 5 பரிந்துரைகளை குறிப்பிட்ட அவர் பெண்களே அவர்களை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக, அவர்களின் முன்னேற்றத்திற்காக பரிந்துரைக்கப்பட்ட இந்த அம்சங்கள் அனைத்தும் எதிர்காலத்தில் வளரும் நாடுகளில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கும் என்று நம்புவதாக கூறினார். By and large, these are the 5 key areas, and since all countries agree, we want to now make sure to find our place in the Leaders' Declaration on September 9th. Well, we have already got support of all W20 delegates. That is what the consensus has to do with. It is an important point because as an engagement group of the G20, again, consensus building is a very important, and we have succeeded in getting all countries to agree with the communique, which means each of them fundamentally agree with what we are saying, and each of them will therefore try to push it. I have high faith. I have high degree of faith, largely on account of the fact that right from the beginning. So do I believe? Well, first of all, the first step is we have achieved the first step, which is getting everyone to agree that these are the important set of things. So consensus on the communique, while difficult, it's an important achievement, and we must recognize it. Second, the reason I believe India's presidency or our presidency will make a push for it, because women-led development has been a theme. The Prime Minister has repeatedly spoken about it. And I believe women policies that promote women's leadership, entrepreneurship, labor force participation, so economic and social empowerment of women, I think it will find its space in the Leaders' Declaration. Well, the commonality is that the world remains a difficult place right now on account of the turmoil, the war in Europe, the trade wars, the global supply chain is in huge disruption by itself. On account of all of this, and then there is a growing debt crisis globally as well, on account of all of this, multilateral institutions are under a lot of strain. So most of these forums where countries come together, they're all under a lot of strain right now. So one thing is that we share Indonesia's context from the larger, if you consider the global situation. I think where India has managed to go beyond the call of
the G20, the Indian presidency has made it a mass movement. So, and by and large it is on account of the fact that we are a large, diverse country. The fact that the G20 events have now gone to, we celebrated in fact the 100 events several months back. So I'm guessing now we are easily in the second digits, the third digits now. I think making a Jan Andolan out of it, or a mass movement or a people's movement, means that the larger G20 process is also a democratic, it's a larger movement. I think India has succeeded remarkably well. We see delegates after delegates, whenever they come for these events, they often say that we wish we had done this. In our country it remained a smaller sort of conversation. So I think it is, I feel proud that we have taken it beyond Delhi, Bombay, Chennai, Bangalore. It is happening in very remote parts of the country. I just came back from Nagaland. They had just celebrated B20 events, and they had some very serious side events and some negotiations. So I think by and large there is a widespread acceptance that this is a vast successful movement. But the second issue is also, given the global economic context where most major economies, all major economies are on a decline, India remains an exception. And on account of that, I think other countries also want to be part of this. So there is some amount of international jostling and trying to find their way or place in the larger G20 conversations and the side of sort of events. So I think all of these are marks of success. I think we should be happy with these things. Global South, I think the area where India stands to champion the cause the most of the Global South is when it comes to women-led development, particularly in the context of digital public goods. Because we have now seen in India a very successful experimentation which has got scaled up. That welfare through, by leveraging digitalization, which is this whole real-time benefit transfer, it is a one of its kind, it's very unique. The IMF called it a logistic marvel. The World Bank called it a major impetus during times of pandemic, etc. Country after country is now making an effort to adapt either Aadhaar or the payment system, or one of or more of the instruments that have made India's digital public goods at such a large scale successful. So I think mobilizing that, G20 becomes an important avenue, because we are seeing that what our problems and our solutions are also extremely important for almost all countries of the Global South. In the G20, the troika right now, which is Indonesia, India, next Brazil, Global South. So I think the three countries working together means that there is a certain amount of continuity also. So you are likely to see our footprints next year as well. Largely again on the count that we do speak on behalf of many Global South countries which have similar problems. This is the summit, and it wasn't going to be an easy task. Building consensus is always very difficult, but we have managed it, and we are grateful that we could find that common ground, and all countries have now rallied behind us, and they've signed, and the communique is now an official communique of the W20, and that is something we are extremely happy and proud about, that it's a small step towards something very significant. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.